Genau. Herzlich willkommen zum, wenn ich richtig gezählt habe, vierten KI-Webinar aus dem BZKF-Leuchtturm KI und Bioinformatik. Heute stellt uns Anke Bergmann vom Uniklinikum Würzburg ihre Arbeit vor. Wir freuen uns sehr darüber. Es wird um eine KI-gestützte Vereinfachung der Diagnose gehen für hämatologische Neoplasien. Also wenn ich das richtig verstanden habe, für bösartige Neubildungen im Blut. Aber sie kann das mit Sicherheit besser erklären als ich. Deswegen, genau, freuen wir uns. Und es geht los. Ja, einen schönen Nachmittag oder frühen Abend auch von meinerseits. I switched to English since I'm not aware if there are any native speakers in the audience. So since I now let you disappear, but I guess the questions will be answered in the end, in case there's anything someone just has to shout. So I recently joined the university clinic in Würzburg, and we are here setting up a new institute for clinical genetics and genomic medicine. And also in this regard, I'll give you a little bit insights what we are planning to do, what we are doing, and what will happen hopefully in the next years in Würzburg. So to start really with the basis, maybe you wonder what a geneticist is dealing with cancer. As you probably are aware, cancer is a genetic disease. So either on the basis of a hereditary predisposition, we know that it depends on the entity and the papers you read, 5 to 15% of all tumors are have a kind of hereditary predisposition. They're mostly autosomal dominant, so this means that we have a 50% risk of recurrence in relatives. And we usually have in all body cells these gene mutations. We call them germline, and they're often relevant for treatment and surveillance decisions. On the other hand, there are another 95% of all tumors carry genetic alterations. So also in this regard, if we only have somatic alterations, often genetic changes are one of the reasons. So these somatic alterations are definitely relevant for risk stratification as well as treatment decisions in the case of targeted therapy. So what we are doing here, I did this in Hanover before, but we are moving this now to Würzburg. We are doing the genetic reference testing for especially pediatric acute lymphoblastic leukemia. What is reference genetic testing in the context of tumors? So it's kind of that there is a reference lab which is still having all technologies available and a long year experience in regard of different genetic alterations in the context of neoplasms. And so in this case, we are looking at germline alterations and somatic alterations in pediatric leukemia and other hematological neoplasias, and we are doing karyotyping, FISH, RT-PCR, and now also these days more NGS applications like whole transcriptome sequencing, copy number variation analysis, although this is still an arid technology, and then different NGS applications. So why acute lymphoblastic leukemia? It's the most common cancer in childhood and adolescence, and they're around 30% more or less of the genetic subgroups unclear. And why is it so important to know the genetic setup of a leukemia? Because it's important for the risk stratification and then treatment decision. So there's a treatment adaptation according to the risk stratification the kids belong to. And then why are we still thinking we need to improve diagnostics and also research? There are some groups where they are high risk groups, so there's still only a long-term survival of 10 to 30%. And also in all the other cases, we have lifelong treatment consequences. So there's always a question how much therapy a child needs or a person needs and how little to find the balance. In pediatric leukemia, we know that 10% of the kids will develop a secondary malignancies.
And of course, we also now these days figuring out more and more cancer predisposition conditions. So why are we working in this field? We want to identify new markers for the risk stratification to personalize the treatment even better, or the risk stratification, and then figure out who needs which therapy and how intense. And also we always aim in identifying novel treatment targets. So this is more or less also what my group is focusing on. One topic is AI. So you all know that hematological neoplasias are very heterogeneous. Already, if you look at the WHO classification, we find many, many different tumor subtypes in the field of hematopoietic malignancies. And already in pediatric ALL and ALL, we know over 30 genetically distinct subtypes. But not only the molecular setup is kind of heterogeneous, also the clinical taking care of the different hematological neoplasias, depending on the entity and subtypes, the people get really different treatment protocols. So the question was if AI can kind of help in having more precise diagnoses and identifying maybe also new targets and kind of giving some new insights. So first we started this question with extending our diagnostic workflow. And if you want to kind of identify all genetic subgroups in ALL, you these days should perform whole transcriptome sequencing, because there you cover fusions, gene expression, mutation calling, what so on. And we did this only in a small cohort study where we took all the kids with unclear molecular subtypes on a couple of months. And we performed routine diagnostics. We could almost 60% were allocated to distinct genetic subgroups. But when you use whole transcriptome, you can almost allocate them all. So why do we think here AI should help? Because we have the problem that whole transcriptome in routine diagnostics is kind of still slower, and it's more expensive, and kind of for a fast turnaround time, this is not really applicable. So we sort of integrating AI to help, and therefore, since we are using this and since the last years, we use targeted RNA sequencing data. So targeted RNA sequencing data is performed in routine diagnostics in the context of ALL, but also other hematological neoplasias. And this only covers 1,400 genes, so you have a faster turnaround time, and it's not so expensive. And we focus, because these are mainly the alterations describing the risk stratification groups, only on the fusions. But still, with this approach, we are having a diagnostic rate of 60%. We are not looking at gene expression, mutation, and not looking at splicing profiles or long non-coding RNA. So what we did, we took a training set of 1,400 cases where we know exactly the subtypes, and trained an AI algorithm to develop this ClinAll pipeline. I'll tell you more about during the next slides. So this ClinAll pipeline combines genomic alteration, and since we are connected to the clinical study, this also includes MRD data, age, gender, outcome, to have also new kind of develop new prognostic tools maybe. This tool uses UMAP and different AI models for the patient classification and discovery. So there's a shallow machine learning methods and there are deep learning machine methods which were tested and applied. And so in the end, the patient subgroup is predicted. And in combination, also you can look in the tool up different clinical characteristics. So it's in web user interface, and the main goal, which will be the next step, is that actually clinicians and researchers can use this tool on the ward or depending on the setup they're working in. So
these are the data sets which were included. So copy number alteration, RNA sequencing, clinical data, cytogenetics data, immunophenotyping, and then some single nucleotide variants. In the first paper and the first approach, we focus on really the RNA sequencing data, and this will be then coming afterwards. So the first order analysis is performed, and then different second order analysis can be added. For example, in this case, we in the tool, we don't look only at the fusions, but we can also access gene expression since the algorithm integrates these different molecular alterations. And then there is a user friendly web interface, which I'll show you in a second. So just for people who are more in the AI field, so the big challenge for the bioinformaticians was to find the right machine learning models. And there were two models, the LDA and PASNet-like models. They achieved the highest macro F1 score, and they were outperforming all the other models, as you can see in the table. And then there was a question, well, can we repeat this? So we got exactly similar data sets from a European correlation partner from Poland. So we could validate our results in an independent cohort. And then there were some balanced trade-offs. So the LDA offers simplicity, speed, and strong performance, and the PASNet-like adds depth by capturing also complex biological signatures, so to say. The interpretability and biological insights. So there were gene pathway information integrated, and both models are pre-trained and included in this ClinAll software package. And then it could be also, the idea was to rule this out, that from different maybe sites one can even use these things. So how does this look like? Here you see the training set with the known subgroups, some of them at least depicted in this easy UMAP. And then the main question for us was, okay, if we have patients where the routine diagnostics was not able to allocate them to a subgroup. Now with the train model, can we group them? And this was the case. So here you see these many gray dots in between, and these could not be grouped in the routine diagnostic setup, but due to this AI algorithms, we could in 96% of the cases allocate them to a distinct subgroup, and the prediction probability was 98%. And then you maybe wonder why were EDV6 one cases where they missed in the diagnostic routine diagnosis? No, they were not. So we went on and validated most of these findings. And this, for example, shows now the EDV6 1x1 like group, which was not detected in the past. And then there's one group. You see many gray dots down here. This, for example, is a DAX4 group, which is usually not detected by just normal fusion detection. And then in the primary, in the paper and also in the primary project, we of course had also other entities, so AMLs and MDS in there to allocate and then define them by entity. So what can we do with this tool? So there are a couple of sub-projects now arising from this approach. For example, we can go and have a more detailed look in the different subgroups. For example, we did this with EDV6 1x1. This is usually a subgroup which has a very good prognosis. So, but we know that some kids still relapse, although we don't have any markers at diagnosis at hand in the routine setups. So we integrated the clinical data and figured out kind of that the cases marked here with a star, since these are all retrospective data, these kids already relapsed. The pink dots around here, they're just more rather recent cases, so we don't know yet what is going to happen. And then, of course, you have, by the integration of the clinical data, the chance to go deeper, look in then the molecular setup of these cases to maybe identify a new biomarker, which is giving you already a diagnosis, a hint for a risk for relapse. So then if we put also more layers,
and in intensifying these molecular analysis, the hope is to identify new markers. On the other hand, you can use these tools for more translational research question. You can go to the decision trees, back to the algorithm, and have a look why the subgroup was allocated to the apple basket and not to the banana basket, because there are some differently expressed genes. Here's a gene without a name yet, where we then can compare how is the gene different regulated in the different ALL subtypes, and then go ahead and maybe add even functional studies if you identified new target genes or genes which could play a role. So now this was the Clean All project, focusing on BAL cases. And now the question is how to expand this and how to extend it to other situations. So the successor project is now focusing on TALL. So we'll include not only whole transcriptome, not only targeted transcriptome sequencing, but also whole. So the ClinAll, now the targeted sequencing tool, will be extended to a whole transcriptomics set. And then we also add other entities, and now starting with TLL. So why TLL? For TLL, it's not as clear as for BLL that the molecular subgroups are like which kind of risk stratification. They're not in the clinical routine used yet for risk stratification. There's a recent paper from the US colleagues. They show their defined molecular subgroup which can be used for risk stratification, but this is not in the routine setup yet and still needs to be validated in other cohorts. So since the data sets from the past, which at least we had in our lab, are not really huge, we went on and had a look for comprehensive multi-omics data sets which are publicly available. And this is kind of, these are the data sets you find on the publicly available databases. And then we started to use the whole transcriptome data, which are publicly available, perform the data pre-processing, and then the AI model selection to develop then a prediction tool. And now I will really show you the hands-on work, more or less, or the current status of the project. So the data were ranked and normalized, and now there is the situation where we first test 9 different models, and the bioinformaticians did some benchmarking to then figure out the final model which can be used, and then go on for prediction and integration of clinical data set, and especially extending the data set. So this our first results. The random forest based model outperforms the other tested models, which you can see on the left side. And according to the accuracy, which is shown also on the left side, and then the radar plot also shows you the different model performance matrices or results. And there is, of course, the other models are performing better in precision, but overall, so the team decided that the random forest based model outperforms the others. So then they tested if the random forest model can accurately predict the different major subtypes according to the things which were already known, and the testing setup is shown over here. So averaged over 20 runs, 5-fold cross-validation, rank normalization, and then a few classes which only show very few samples were discarded. And then they select the best performing configuration from the previous experiments to go on. And then this prediction was generated. And now the question is, if you kind of start using a model or based on publicly available data sets. So if you use this, so far since we need to transfer data and we need to get the sequencing facility running here, we only had 4 cases with whole transcriptome sequencing. Of course, this will be extended very soon. So
And then this also has to be tested in an independent cohort. But as you can see already, these 4 cases cluster according to different subtypes, which are known for TLR. One is clustering in the near ATP-like, and the other is clustering in the tau1 like region, so that we can imagine that there is also an identification of different subtypes in TLL, and the in-depth TLL subtype prediction results seem to work, so we'll add the clinical confirmation. But for the TLL, we already observed that the samples in contrast to the BALs, show a multi-subtype signature rather than really a single classification. And that, of course, that ATP-like and tau1 subtypes were in this small cohort, but in general, kind of rather probably more frequent. And that the secondary prediction is maybe probably, appears, but this is not really clear. This is too small cohort to say this yet, but there's a probably TME-rich class seems to be there relevant, and also KMTA, 2 signatures might be detected in multiple samples. But these are really like, first samples, but I still thought to present this, to team up in this network. We are now getting into it since we are kind of a new group here, and also looking for cooperation partners to extend this these ideas. So to sum up, what do we think, or what I also learned over these 2 little projects, is that really the interdisciplinary collaboration is key to really bring AI tools to the clinic. And I have the feeling we are like, we need to speed up and to really sit together with the bioinformaticians, the clinicians, and scientists on one table to think what can be done and to learn the different language we all speak kind of. Then sharing data and algorithms will advance this application. As I said, we received a huge data set from the Polish colleagues, but this took, of course, due to all data transfer agreement, ethical stuff, data safety, a long time. So there we need structures where we can better share data and algorithms. Us helped definitely that there was a bigger data set available publicly regarding the TLL. And then, of course, it's always important to validate AI-generated results. So in the setup with all the different diagnostic techniques we could for the BAL already validate the results we received and prediction from the AI tool. And of course, it shows a really high potential to improve the accuracy of current diagnostic workflows when we are able to implement AI. And if this speeds up, so then you can hopefully in the future, at the very beginning, at the diagnostic stage, already say which subtype of, first of all, overall hematological entity this is, and then even which genetic subtypes this is. So this is the vision, and this is where we would like to move on to. Of course, we are looking for collaboration in this regard. And I have to mention the people who did this work. This is Jing Yang and Lukas Stoiber and Jelko Antic, which are mainly driving this project. And there's a whole German diagnostic team, still the people from Hanover, which now we are transferring this, and all this can only be done if there's a close correlation and also the clinical data available. And I thank you for your attention and your time, and I'm very happy to take questions. Thank you very much that you shared your work with us. Very interesting. I learned a lot because I'm really not into bioinformatics, and it looks super cool what you did there. And the F1 scores were really super high in comparison what I've seen in real-world data. Are there any questions from the audience? Gibt es Fragen aus dem Publikum? Vermutlich wäre Deutsch oder Englisch beides in Ordnung.
würde sonst Too eine much erste, information in a ja, too short of time, maybe? maybe that. Ich würde sonst auch mit der ersten Frage anfangen. Vielleicht habe ich das aber auch nicht ganz mitbekommen. Haben die Daten alle also stammten die alle aus einem Labor? Ja, Und wie also für die genau B, wurde, mhm. genau, also für die B alle, für die quasi das erste, womit wir auch das Projekt angefangen haben und was auch schon quasi jetzt in die Routine kommt, die sind alle aus einem diagnostischen Labor. Das ist halt dieser Luxus in Anführungszeichen und auch das Gute, wenn man genetische Referenzlabore hat, weil dann hat man auch diese ganzen Proben und auch die ganzen Informationen. Allerdings kam natürlich gleich die Frage im Projektverlauf dann auch, okay, können wir das nachweisen und erfolgt die gleiche Prediction, wenn es ein anderes Labor macht? Deswegen diese Validierungskohorte von den Kollegen in Polen. Da haben wir einfach nur die Rohdaten bekommen und die im Endeffekt über den, auch geblindet, über den Algorithmus laufen kann, lassen. Die Prediction ist erfolgt und dann haben wir das mit den Kollegen verifiziert, dass diese Vorhersagen, die dieses Tool gemacht hat, dann auch der klinischen Diagnostik und dem entsprochen haben. Wenn das so die Frage beantwortet. Ja, das war die Frage. Ich hatte das mit dem Datensatz aus Polen irgendwie nicht ganz bekommen. Ja, weil Ja. dann ist es ja wirklich super. Also dann sind es ja quasi zweifach super Ergebnisse. Können Sie noch was zu der Zeitersparnis quasi sagen? Ich habe wenig Verständnis davon, Ja, also wir wie machen viel Zeit man heutzutage, jetzt spart damit. Also wir machen aktuell noch viele Technologien. Bei der ALL insbesondere gibt es quasi unterschiedliche genetische Veränderungen, Fusionen. Dann gibt es Copy Number Variations, IKZF1 plus bestimmte Profile von Genzugewinnen und Verlusten, die auch einen Risikostratifizierungsmarker darstellen. Also noch Untertechnologien, aber wir glauben, dass, und so wird es auch in den Forschungsprojekten, auch in den Papern, die da aktuell in der Welt zirkulieren, schon gemacht, dass diese Gesamttranskriptomsequenzierung in der Kombination mit solchen AI-Algorithmen das quasi ersetzen kann, möglicherweise für viele Fälle. Man wird immer noch manche Technologien für Einzelfälle, die besonders sind, vorhalten müssen. Aber dann könnte ich tatsächlich bei Diagnose nur eine RNA-seq machen, eine Whole-Transkriptom-Sequenzierung im besten Fall targeted, wie wir an unserem Tool erstmal gemacht haben, macht das auch möglich. Und dann durch diese Kombination möglicherweise alle anderen Technologien ersetzen, was dann sicherlich 2, 3, 4 Wochen möglicherweise, je nachdem, wie kompliziert der Fall ist, Zeit ersparen könnte. Da Das ist ist so schon die wahnsinnig Vision viel, und ja. da wollen wir irgendwie hin. Ja, und aktuell ist es so, quasi wirkliche Marker BCA, KMT2A, im besten Fall über Nacht, aber die Studienprotokolle sehen vor, dass man die bis Tag 6 nach Diagnose braucht und viele andere der Fusionen oder die quasi gesamte Paket ist meistens so 2, 3 Wochen, bis die Funde da sein müssen und wir das auch gut schaffen. Aber wenn man natürlich ja, auch die Technologien so nutzt und die Tools so nutzt, glaube ich, kann man da viel gewinnen, ja. Und es Absolut. heißt ja immer so Explainability of AI. Also wir haben dann auch natürlich geguckt, sehen wir die typischen Pattern, die wir eh schon kennen. Und das war auch so. Man entdeckt dann aber auch ganz neue, wenn man in diese Algorithmen kommt, dann kommen Gene, da denken, oh, wie kann das zusammenhängen? Und das sind dann halt auch neue Forschungsideen, die da aus diesen Art der Analyse irgendwie entstehen können. Mhm. Super spannend, ja. Gibt es weitere Fragen? Ja, Christian Martek meldet sich. Oh, doch nicht? Ja, ja, hallo, vielen Dank. Also Christian Mattek aus der Pathologie in Erlangen. Hallo. Sehr interessanter Classifier und sehr interessantes Projekt. Vielen Dank für den Talk. Was mich interessieren würde, gibt es irgendwie die Perspektive, das Ganze multimodal zu integrieren? Also ich weiß nicht, mit klinischen Daten zusätzlich oder mit morphologischen Parametern. Sehen Sie da Genau. Möglichkeiten? Ja, wir haben tatsächlich schon, also weil ja die Hoffnung dann immer ist, dass es noch präziser wird und quasi, wenn man bei Diagnose die ganzen klinischen Daten zusammenträgt, noch die Genetik jetzt im besten Fall, dann
kriege ich irgendwie einen Output, okay, der ist doch High Risk, obwohl man es erst nicht gedacht hat. Die Kombination, das ist natürlich so die Vision. Wir haben jetzt in dem Tool, ist vielleicht nicht so klar, bin ich auch nicht doll drauf eingegangen, tatsächlich Alter, also die Basic Alter, Geschlecht, Outcome drin, die Risikogruppe und MRD-Level und auch noch genomische Daten, aber da sind wir noch nicht so weit, dass man quasi nicht nur RNA nimmt, sondern multimodal. Morphologie wäre super. Da sind wir gerade auch mit den Erlangener Kolleginnen Markus Metzler und den Kollegen dabei, ein AI-Tool zu entwickeln für die Morphologie, dass man quasi die ganzen Slides scannt und guckt, wie präzise oder kann wir daraus die Diagnostik irgendwie noch optimieren. Ja? Aber leider, und das ist immer so das Größte, also deswegen dieses Projekt lief auch lange, ist immer diese Datenzusammenführung, obwohl wir sonst schon in diesem pädiatrischen, gut organisierten, strukturierten, alle Patienten sind gemeldet Setting sind, macht es uns oft schwer, und Daten zu teilen und auch wirklich zu sagen, ich kriege alle multimodalen Daten zu diesem einen Patienten. Vielen Dank. Ich würde noch, als es jetzt keine andere Frage stellt, eine abschließende Frage stellen, vielleicht. Jetzt waren das ja quasi also retrospektive Retrospektiv. Daten, Mhm. genau. Jetzt habe ich mich völlig verschluckt an dem Wort, die Sie sich angeschaut haben. Gibt es da eine Möglichkeit, in Zukunft das irgendwie prospektiv zu nutzen, um quasi vorher schon Therapieempfehlungen zu geben? Gibt es da irgendwie Ansätze? Also wir nutzen das tatsächlich, das Tool auch in der Routine-Diagnostik. Also wir machen noch unsere ganz normale Mhm. Diagnostik, aber es wird auch das Tool benutzt, um erstmal zu gucken, gibt es Diskrepanzen oder sehen wir schon jetzt in den Fällen, die ich gezeigt hatte, die erst unklar waren und durch das Tool doch einer Subgruppe zugeordnet werden konnten. Wenn wir das sehen würden, würden wir dann nochmal weitermachen in der Diagnostik oder uns mittlerweile bei den Whole-Transkriptomen gucken uns jetzt vor allem auch mehr Relapsed oder Refractory Kits an, dass dann möglich im Verlaufe noch irgendwie ein neues Target oder eine neue Alteration aufkommt, die wir mit den Routine-Methoden nicht benutzt oder nicht detektiert hätten. Ja, verstehe. Und Ja. dann ist natürlich Ziel irgendwie mehr Daten. Also deswegen THLL, da fangen wir jetzt erst an mit, da die Daten zu sammeln und zu generieren, weil man braucht dann doch schon auch Inhouse-Daten und ja, aber irgendwann hoffe ich, ja, kommen wir da auch umfassender noch weiter. Aber das läuft quasi und ist in Nutzung und wir sind immer in Überlegung, ob man das quasi auch für andere Standorte einfach zugänglich macht über Webtools oder die Heidelberg-Kollegen haben es ja für die Hirntumoren mit Methylierung ganz gut gemacht. Aber ja, da ist immer die Frage, was ist Forschung, was ist Diagnostik und wie setzt man das um? Und da ist doch mehr Power, auch bioinformatisch, IT-technisch dahinter, um so ein Tool für alle Standorte, wo dann jeder von, weiß nicht, Erlangen und Berlin oder was auch immer sein RNA-Seq hochladen kann und da irgendwie selber gucken kann, wo dann die Probe landen würde. Das sind natürlich so Ideen und die Umsetzung ist oft schwerer. Ja, ja, das kennen wir. Aber es klingt super cool auf jeden Fall. Es gibt noch eine Handmeldung. Vivek Venkataramani. Ja, in der Tat. Hallo, Frau Bergmann, Werkert Rabani vom Hallo. CCC hier. Ich habe mal eine Frage. Das ist lange her, dass ich mich mit ALL also beschäftigt habe als Onkologe, war vorher mal Hämatologe. Das, was ich an der ALL sehr spannend finde, war immer der Zusammenhang zu Morbus Down, zu Trisomie 21. Haben Sie zufälligerweise in Ihren Cluster oder in Ihren Analysen einmal A, Patienten mit Trisomie 21 aufgenommen, B, sehen Sie vielleicht in diesen Patienten, das ist ja immer, so, ich finde das ja sehr interessant bei diesen Trisomie 21 Patienten, dass die einmal A, diese transiente Leukämie bekommen können, aber auch, die auch sich selbst heilt, diese AML, was ist das, Mhm. AML-M6? Oh, tut mir leid, das muss ich mich selber abfragen, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war eine AML-M6, was ich so selbst limitiert. Aber es gibt ja dann auch Fälle, die dann in eine BALL reinlaufen, die aber auch eine gute Prognose haben und meistens nicht allogen Stammzell transplantiert werden. Haben Sie vielleicht in Ihrem Classifier oder auch so ein Clustering gesehen, wo Sie zum Beispiel weniger von dem, was war das, Rearrangement,
was so eine negative Prognose hatte in dem Paper. Ich habe es leider nur Mhm. schnell überflogen vor Mhm. dem Talk, da war ich jetzt nicht so Also gut genau, vorbereitet. wir sehen die Trisomie 21 Kinder separat. Wir sehen aber auch, es gibt ja auch Fälle, die haben keine Trisomie 21 quasi per Definition Keimbahn, sondern eine Mhm. somatische Trisomie 21. Das sieht man, das kann man auch, die Gruppen definieren, um zu sagen, was für eine quasi Subtyp oder wo es dann auch prognostisch möglicherweise hingehen kann. Da haben wir Mhm. noch zu wenig Fälle zu. Ah, okay. Und die für die kindliche ALS ist vor allen Dingen der Henning Klussmann aus Frankfurt, der ja da auch die Mhm. Studie dazu macht. Und da wird man prospektiv sicherlich, ist halt jetzt die Möglichkeit da, okay, kann man noch auch retrospektiv, wir machen ja diese Art der Diagnostik seit 2017, 18. Es gibt natürlich aber Proben, die rumliegen seit 2000 und davor. Mhm. Dann könnte man natürlich hingehen, wenn man jetzt Interesse an irgendwie einer Fragestellung hätte und sagt, okay, dann sequenzieren wir die alle durch und gucken, dass wir mehr Daten generieren. Und da muss man sehen, was da zu finden ist. Also vielleicht nur um eine kleine Idee meiner Doktorarbeit von 2012 mal zu pitchen. Warum ich mich ursprünglich für Down oder für Trisomie 21 interessiert habe, ist das Alzheimer-Amyloid-Vorläuferprotein, was auf 21 kodiert wird. Und ich habe nie verstanden, also ich selber habe in meiner Doktorarbeit diesen inversen Zusammenhang zwischen der Inzidenz von neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Krebs gefunden. Also die Patienten, die neurodegenerative Erkrankungen haben, sind lebenlang vor soliden Erkrankungen, also soliden malignen Erkrankungen zumindest geschützt. Das konnte man jetzt auch molekular jetzt entschlüsseln. Ähm, Das, was nicht so richtig reinpasst, sind Trisomie 21 Patienten, die eine ganz klar genetische Korrelation haben. Je mehr 21, desto mehr APP. Aber diese Patienten haben sowohl eine hohe Prävalenz für Alzheimer-Erkrankung, für Amyloid-Beta-Ablagerung, aber auch für gerade diese Leukämien. Sie sind aber irgendwie erstaunlicherweise geschützt vor soliden Tumoren. Das ist mir nie so richtig klar geworden, warum bei dieser Subgruppe von Patienten, wo es einen ganz klaren genetischen Zusammenhang gibt und die auch ganz klar Leukämien also assoziiert bekommen, warum es das nicht mit den soliden Tumoren gibt. Also was unterscheidet da in irgendeiner Weise das Signaling oder Gut, es Mikroenvironment? wird wahrscheinlich irgendwas in der jeweiligen Cell of Origin sein, wo Ja, irgendein Gen eine Rolle spielt, halt in dem Gewebe oder in dem. Ich bin keine Trisomie 21 ALL-Expertin. Ich weiß nicht, ob da jetzt die Kollegen aus Frankfurt irgendwie noch eine andere Idee hatten. Aber die hatten mal diese Idee gehabt mit Gata 1. Die haben ja mal gesagt, ja, genau, wenn Gata 1 drin, Entschuldigung, wenn Gata 1 drin ist, dann ist das sozusagen der Faktor, der das determiniert für zumindest diese transiente Leukämie. Aber wir sind da leider nie weiterhin reingegangen. Ich hatte das mit Claudia Baldus mal versucht, ganz lange mal zu machen. Das ist lange, lange, lange her. Aber bei den Kindern ja, gibt es mehr Daten als bei den Erwachsenen. okay. Gut, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Sehr schön, dass so hier eine Diskussion entsteht. Ich habe die letzten 2 Minuten gar nichts verstanden, aber ich freue mich sehr, dass es anregt hier auf jeden Fall. Gibt es weitere Fragen? Ich bin es leider gewöhnt. Und vielleicht auch, wenn auch von quasi AI-Modelle oder die Bioinformatiker oder so, also hier wächst langsam ein kleines Team, die suchen natürlich auch an kritischer Masse und oder wenn es sonst Fragen gibt, auch einfach melden direkt. Ja. Sehr schön. Dann vielen Dank nochmal an Sie, Frau Bergmann. Danke für die Ähm, Gelegenheit und Hat uns sehr gefreut. wir lernen auch besser die Strukturen kennen und ja, danke für die Chance. Sehr gern. Wir haben zu danken. Dann, genau, würde ich das Webinar jetzt schließen. Bedanke mich bei Frau Bergmann und bei allen Teilnehmerinnen. Genau, schönen Abend und bis zum nächsten Webinar.